আজি আপোনালোকক কম ভোটাৰ আইডি কাৰেকশ্যন কৰিছে কিন্তু ভোটাৰ আইডি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এইটো কেনেকৈ বনাব পাৰিব এইটো ভিডিঅ' চালে গম পাব তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম মোৰ ইউটিউব চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব তো ভোটাৰ আইডিখন বনাবৰ কাৰণে আমি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিম তাৰপিছত সার্চ কৰিম NVSP ইয়াতে ক্লিক কৰিব নেশ্যনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস কোড তাৰপিছত ক্লিক কৰিব সার্চ ইন ইলেক্টৰেল ৰোল কন্টিনিউ নাও তাৰপিছত সার্চ বাই ইপিক নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইপিক নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব আপনার স্টেট সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ক্যাপচা কোডটো এন্টাৰ কৰিব তাৰপিছত সার্চ বাটনত ক্লিক কৰিব ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব আহিল তাৰপিছত আপোনাৰ ফটোশ্বপখন অন কৰিব ফটোশ্বপ অন কৰাৰ পিছত ফাইলত যাব ওপেনত ক্লিক কৰিব আপনার পিএইচডি ফাইলটো সিলেক্ট কৰিব মই ভিডিও ডেসক্রিপশনত দি দিম লিংক দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা নামটো কপি কৰিব কপি কৰি না ইয়াতে পেস্ট কৰিব এইটো কপি and paste তাৰপিছত কপি paste copy paste তো হৈ গেল এইটো নামখন ঠিক কৰি লওক ঠিক আছে হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ ইপিক নাম্বাৰখন কপি কৰি ইয়াতে পেস্ট কৰি দিয়ক তাৰপিছত ফটোখন আকৌ ফাইলত যাব ওপেন ফটোখন আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ পৰা স্ক্যান কৰি ল'ব পাৰে বা আপনি ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰাও ক্ৰপ কৰিব পাৰে ওপেন কৰিব কৰাৰ পিছত এইটো লৈ আনা ইয়াতে এৰি দিব দিয়ে না আপোনাৰ হোৱাইট খিনিত ফিল কৰি দিব
বাস হৈ গ'ল। দিয়ে না আপোনাৰ বেক সাইডখন সেমে ৰাখিব, দিয়ে না পিভিসি কাৰ্ডত প্ৰিন্ট কৰি দিব। এতিয়া আমি ইয়াক যিকোনো ফাইলত সেভ কৰিব পাৰি। সেভ এজ জেপিজি, যিখন ফৰমেটত লাগে আপুনি লওক, এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই জেপিজিত কৰিম। হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।